Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Sherlock Holmes bölümümüzle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerken derken tabii yeni bir vakayla. Şimdi bu vakamızın ismi, bir geçen vakayı çözdük. Abi, Alçaklık. Amerikan bir sahne yıldızı yeni rol hazırlanmak için Sherlock Holmes'u ziyaret etti. Ha şu. Gece vakti meydana gelen ilginç bir hadise bu ikiliyi yeni bir vakaya sürükler. Bakalım bu sıra dışı ikili neler keşfedecek diyoruz. Bu adam neredeydi abi? Bu adam buralardaydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Buna bakacaktık değil mi? Tamam. Hapishane. Bay Holmes. Mahkume ilgilenen hemşirelerinden biriyim. Öldüğü zaman size mektup yazmamı isteyen Bay Harbi'de ilgilenmiştim. Son nefesine verene dek öfkesini yenemedi. Tanrı'dan bağışlanmayı dilemeyi reddetti. Size arzusunu yerine getirmeyi engellemekle suçladı. Buna şahit olduğuma çok üzüldüm. Ha şey bu. İlk vaka. Ölmüş. Atmıştık ya hapse. Aynen. Doğru, adamı hapse atmıştık, ölmüş. Gebermiş, gebersin. Abi ben şimdi bu adamla nasıl görüşeceğim? Buradan. Ha. Tamam. My archive. I can always consult with it. My archive. I can always consult with it. My archive. Eşyalar derken. Aha. Wilde's already making himself at home. Burada. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? Bu ne? I use the same brushes for makeup. This must be grease paint. Başka? Face powder of an excellent quality. I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. Practicing my disguises, you know me. No, don't touch that! No! Batıda ortalı. Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. Biraz I have come to hızlısın. you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Burnunda ne var senin? O burnundaki ne? Gözlük mü o? Aynen, ulan ben bile anladım ha. Yani zengin mi acaba? Burada, aha, zengin. Zengin misin sen? Vay. Evli mi? Nişan yüzü. Şunlara bakarak kopya çekiyorum ama şu an iyiyiz. O ne lan? Değişik. ...25 yaşında yumuşak başlı genç bir bayan, gözleri kötü görüyor. Farklı renklerde çizmeler giydiğini fark edememiş.
Maris'in genç bir bayan evlenmek üzere nişanlanmış. Evet. Söyle bakalım. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh yes, although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Windybank did not wish for me and mother to attend. Bu yanımızdaki He kim never ya? did wish us to go anywhere, Bizi taklit ediyor but mu? this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Randevu. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, father was going off again in a week, and Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until father had gone. After that, he stopped writing. Oho, gelir ne? Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Nişanlı. Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Adresi. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street Post Office for collection. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions? Ne diyorsun lan manyak? Mr. Wilde, Holmes, tell her. Kimsin lan sen? Gerizekalı. Mal. Bir dakika. This is strange. The love letter is typewritten. Ne bulacağım We bunda? had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Aha dur lan bir şey var. Aha bu ne? Good quality paper, quite smooth. Fairly common ink, nothing special. Ne oldu şimdi? Hosmer Angel decided not to leave his signature. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. The stepfather's letter is also typewritten. Aynen. Miss Sutherland's stepfather's signature. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Evet onu anladık zaten de. Quite common paper with a light yellow tint. Diyorsun. Fairly common ink, nothing special. Let's study this letter more closely. Aa. There are some letters with typographical defects.
Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. One more letter with a defect. Aynen. Aha. One more letter with a defect. Ah, it's the same letter with the same defect in both instances. Aynen. Bunu buldum. One more letter with a defect. Şimdi öğeyi bulacağım. Another letter match with the same defects. Aynen öyle. Dur lan, buluyoruz. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. Aynen öyle. Bayağı bir çıkarım yaptık. Tamam. What else can I tell you? I think this case is fairly obvious, don't you, Mr. Holmes? Malsın oğlum sen. Valla malsın. Oho, maşallah. Amma şey bulduk ha. Oha, bitti mi? Yok, anasının gözü. Hepsi tamam mı? Bir dakika, bir yere gideceğim ben. Ben buradan çıkarım yapacağım. Dur. Şöyle bir yapalım. Yo. Tek daktilo bu kesin de. Evet. Böyle yapsam. Bu da farklı bir yönü. Yalan söylemiş olabilir. Yo. Böyle desen. Ama abi saçma. Utangaçlık olmuyor. Yalan. Gözlük bozuk. Bu. Bu. Evet. Çok büyük bir acı çekecektir. Bu. Aynen, gerçeği anlat. Saklamayalım. Bu. You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He disguised himself and reappeared as Mr. Hosmer Angel. He brought you as far as the church door and then conveniently slipped away.
to bring you to this conclusion in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon your mind. Aynen öyle You oldu. have been cruelly tricked, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. Thank you for all you have done, Önemli. Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. Ne nazik olacağım, direkt öğrensin. Ne nazik olacağım ya. Öğrensin direkt, şeref babaya bak. Bu da arada herhalde şey, ara sahne gibi bir şey yapmışsın. Aha. What is going on? Ne oluyor lan? Mr. Oh. Holmes, is everything all right? Oh my God. Go back to your flat and stay there with Kate. Aynen. Calm down, Toby. Now, let's see what this contains. Aynen öyle. Önce şuraya bir bakalım. It's ticking. Oğlum bu ne, bomba mı ne bu? It's ticking. Kaldırma. It's ticking. Evet, onu fark ettim de. Ben nasıl kaldıracağım bunu? Gene patlattı ya Allah'ım. Atla bakayım. Bulamadım yolunu. What happened? Just a small bomb. Somebody wants to kill me? What for? I don't believe that you were the target. Who then? Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. Hadi be. Nasıl Can you biriydi? describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Bence de. Now, let's take a look at that jacket. Bence de gidip bakalım. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Bence bayağı işe başlamış olun. Bakalım kim bu? Oba. JT are the owner's initials. Let's see what's inside. Bence de. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. No, don't touch anything else. Bu adamda bir hainlik var ha. There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wilde hadn't already destroyed it. Bilmem ne bilmem ne. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against Ben bu adama England's hiç dominance. güvenmiyorum ha. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon.
And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into yon harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? Bilmiyorum ama göreceğiz. Şu hain aman ya. Thanks to Wild, my analysis table has been completely destroyed. Baba ne yapacağız şimdi? Aa, şarkıyı inceliyor. That's not the one I need. That's not the one. That's not the one. Aha bu. Here it is. Tamam. That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? How selfish. Ya sus. Zaten şüpheleniyorum senden. Konuşuyor bir de. Şimdi o kadını kurtardık. Yani kurtarmadık. Onu alçaktık diyor şu an oyun. Bizim yanımızdaki adam yapıyor. O kadınla ne alakası var? Ara sahne mi? Ne bileyim abi ya. Dur bakalım. Bir yüzden bir değiştireyim bence de. Bu ne oğlum sabahlar? Yok yok. Gerek yok. Bunları geç. Yaptık. Şey oldu. Bozdun. Yapmayacağım. Sabahla geç abi. Hah. Gündelik takım. İyi. He's so funny. Ne yapıyorsun kızım gene? Ne yapıyorsun gene? Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. Is that Wild? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. Al işte. The zoo? What on earth for? Aynen öyle. Perhaps because it is my birthday today? Hadi canım. Yalan söyle. Fooled you, Yani. didn't I? Of course I remembered. Here's some spending money. Go and enjoy your special day. All right. I'll go then. Kate. You never do anything right. All right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've Ya just kızım. had a difficult night. Yes, Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I only want to protect Aynen you. öyle. You don't understand anything. I wish Alice would adopt me. Don't be ridiculous. I don't know why my parents entrusted me to you. Did they really know you? Kate, come back. Ay bir çocuğa bakamıyoruz. Such a waste. This Alice, I have an odd sense about her. It's as if she's playing with Kate's feelings. This would be a good opportunity to investigate Alice's flat while they're absent. And anyway, it'd be better to visit the Green Dragon Tavern during the evening. Evet. Mantıklı. Bunu yapamıyorum değil mi? Thanks. Alice'in dairesi neresiydi ki? Yanımızdaki daire değil miydi? Şurada değil. Aşağıda mı? Mrs. Hudson is not at home. Bayan Hudson. Force is not an option. I should find another way inside Alice's flat. Başka bir yolunu bulmayı. A back room.
Arkadan dolaşacağım. Let's not go outside. The journalist would notice me. Bir dakika. A back room. Force is not an option. Tamam. I should find another way inside. Mrs. Hudson is not at home. Buradan da giremiyorum. O zaman tek seçenek kalıyor. Balkon. Aynen öyle. Kolaydı. Girelim bakalım. Al işte. Bir, iki. Dur. Atla. Atla abi. Yoksa onunla uğraşana It kadar. appears that Alice sleeps in the... Ha. Başka bir şey var mı? Alice has recently used this. Tamam. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Şaka mı bu ya? Gidiyor mu buradan? Buradan gidemez. Sanırım böyle. Değil mi? Doğru mu? Değil, böyle. Evet, bu yol açıldı. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bilmiyorum, ne yaptığımı bilmiyorum. Ne? Halan. Alice's childhood was spent with her aunt until the aunt's death. Aynen. Alice was unhappy with all of her adopted families. Böyle bakalım. Mutlu değilmiş yoksa şey She's değil. spying on me. Evet, beni gizlice gözetliyormuş. A phonograph cylinder. Bunu da al. It looks as though Alice has not slept here for a long time. Değişik. Bu ne? Buraya bakmadık bak. Ne bu? It has no smell. It has no smell. Ha şöyle. Ben oradan onu yanlış yaptım. Tadına bak. It has a bitter taste. Ha. No smell, bitter taste. It's a tincture of barbiturate. A soothing drug to aid sleep. O da yanlış yaptık. Tüh. Şunu açar mısın? Alice prepared a gift for Kate. She remembered her birthday. Well, women are good at that sort of thing. Evet. Doğru. Buradaki bütün işlemim bitti abi.
Oo güzel, yanıyor. Bu ne? Her full name is Alice Floella Hamilton. Bu bayağı işime yarar. Strange taste in literature. Sarah de Bouvier is Alice's mother. Alice used her mother's name to lease the flat. Öyle neler buluyoruz. Kate probably sleeps here. Niye yatakta uyumuyor? Çok ilginç değil mi? Bu da başka bir şey. Yok sanırım. Evet, yok. Buralara da bakalım. Bu ne abi? This lock is quite new. Kilidi bulmuşuz zaten de. Nereye açıyor bu? Ne var burada? Oh my god. Oha. The wheelchair is the same as the one in the photograph above. Karaya bak Louis sen. Napoleon Bonaparte. Vay hain. My distant ancestor, Horace Vernet. Büyü yapıyor. William Hamilton. But I know him. He was a bandit who I arrested 20 years ago. Nasıl bir manyak çıktı lan kara? Bir dakika. Alice is talking with her father, William Hamilton. Bunu kullan. Babasını tutukladık, o da bize şey mi yapıyor? Alice knows about Zacharias Greystoke, the victim from the bowling club. I solved that crime. Neler oluyor hayatta? Değil. Alice knows about Zacharias. Tam bu da bir şey o. Tamam. $22 kişi öldü. Vay arkadaş. Bura bitti. Charles Darwin, English naturalist and geologist. Evet. My word, look at this setup. Alice practices spiritualism. Tam manyak. Abraham Lincoln. Bu ne alaka? Finished here, time to go. İşim bitti. Gidelim. Locked. Yukarıdan devam. Görüyor musun sen şeyi? Karıyı. Hadi gidelim. Bayağı şey çözdüm. Sonuç olarak incele bakalım. Alice'in babasıydı Sherlock Holmes.
tarafından tutuklanmış. 1880'de ölmüştü. Yani hangisi olabilir ki, tarih mi? 1800 dolar. Bunu bulacağım Dudu. That's not the one I need. That's not the one I need. Neyse atlayalım. Bulamadım. Here it is. Firar girişimi. Ne diyorsun? Tamam. Thanks to Wild, my Şimdi ne oldu baba? Bir haydut kılığında. Evet. Hemen kılığı oluşturalım. I should use my makeup to disguise my identity. Makyaj mı? Bir kel olalım değil mi? Şu olsun. Oh mis. Güzel. Güzel bir gizleme yaptık. Alice'in babası. O bizden öcü mü alıyor? İntikam mı alıyor? Ne yapıyor? Öyle bir şey yapıyor büyük ihtimal. Ben nasıl babamı hapse atarsın? Babası da hapisten kaçarken ölmüş. Güzel. O da güzel. Meyhane nerede? Ne haber Coşkun? I put a penny on Adam winning. Bobby, I just put 5 pence on you. Bu ne abi, bu ne? Oo beyler. Ne haber lan? Ben de haydutum, ben de. I should be quiet so that I can listen to what people are saying. Let's celebrate. There's no one to eavesdrop on from here. Good beer, strong. Perhaps I should try it. I'll drink to forget. Olabilir. I'll drink. There's no one to eavesdrop on from here. Bottoms up. Şuraya otur bakalım. I can hear nothing from here. I need a refill. I'll drink to forget that I'll drink. Evet beyler. Your tackle homes fail. Aha. I'll drink to forget that I'll drink. Ben nasıldım? They have some kind of pass for getting I inside. need a refill.
Hey, mug hunter, what do you think you're doing? Get out of here! Tamam. Bottoms No one up. to eavesdrop on from here. Scotland Yard dogs! Hey, this is my table. Oturabilir mi? Bottoms up. Tamam tamam tamam. Bir giriş kartı falan kazanmam lazım. Sod off. Let's celebrate. Ya birini There's no one to eavesdrop on from here. There's no one to eavesdrop on from here. bir giriş kartı gibi bir şey bulmam lazım. Bu içeriden mi acaba? Bulamadım ama. There's no one to eavesdrop on from here. Evet duyamazsın doğru. Bir dakika oğlum bir dakika bir dur. Want a beer? Want a beer? Let's celebrate. I've lost too much. There's an illegal gambling den. Let's celebrate. Dur lan. Hey, this is my table. Hey, I'll drink to Ben de oynayabilir miyim? Bottoms up. Scotland Yard dogs! Aha dur. The man with the air lip. He was afraid. He ran upstairs. Aha. Dur lan. Demek sen beni öldürmeye çalıştın ha? Dur lan dur geliyorum dur. a man with a head. He could be my I drink attacker. to forget that I drink. Bottoms up. Scotland Yard dogs! Ya yanına otursam ne olur? Hey, what are you looking for? Get lost. I drink to forget that I drink. Ne bulacağım lan? Hey, what are you looking for? Get lost. Neler alıyorum neler bir bilsen. Want a beer? Scotland Yard dogs! Ben burada kumar oynanıyor. Hey, Let's this is celebrate. my table. Cheers! Bottoms up. Get out of here! I need a refill. Tamam lan tamam dur. Celebrate. I drink to forget that I Sod drink. off. Tamam. Scotland Yard dogs! Let's celebrate. Orada bir şey var ya. Bottoms up. Want a beer? Aa dur şuradan. Tabii orada bir şey vardı değil mi? Gel bakayım gel gel gel. Gel gel. Ne konuşuyorsun? a double. I'm going outside for a cigarette. Ne kadar güzel. Geliyorum sen de. He has a pass. I could steal it to gain entry. Nasıl çalacağız?
Ne oldu? Anlamadım ki, A'ya bastım ama. Oha, yavaş. Bir de bana sor. Bakalım ne var orada. You can get in. Yani. Bakalım ne var burada. Kim bu? Is the boss at his place? Yeah, he's waiting for you. Our man. I should find a way to follow him. The door to the gambling room is there. Tamam. Teşekkür ederim yardım ettiğin için. Let's celebrate. Cheers. Bu da bir şey yok. I need a refill. Let's celebrate. Kapıyı açar mısın? Buradan gideceğim. Açar mısın? Oba, selamünaleyküm beyler. Luck is on my side. Get out for shillings. All in. O şeytanınız bol olsun. It's my lucky day. I have to get across to the other side. Perhaps from there I can reach the guarded area. Hey, what do you think you're doing? That's private. Gamble or get out. I have to create a diversion that will move the guard away from the door. It's my lucky day. Fools get snappy. Think faster. Luck is on my side. Çıkar bakalım arkadaşlar. Ne var sende? A button for a mechanism. He uses the extra cards to cheat. He uses a mirror to look at the cards during the deal. This is a holdout that deals extra Vay cards. anasını. The rope leads from one sleeve to the other. If the rope's cut, it'll release the hidden cards and expose his trick. That's what I'll need to do for a diversion, then I can decide. It's my lucky day. Fools get snappy. Think faster. If the rope's cut, it'll release the hidden cards and expose his trick. You loser. All in. Nasıl geçeceğim ipi? Smell the money. What are you looking at? They allow knives here. They allow knives here. Bunu alabilir miyim? A well cared for hat. It's my lucky day. Fools get snappy. Think faster. Luck is on my side. You loser. All in. I can smell the money. What are you looking at? Get out for a shilling. Make it snappy. You loser. Yeah, I'm gonna win. Luck is on my side. Get out for a shilling. All in. It's my lucky day. Fools. Make it snappy. Think faster. Luck is on my side. You loser. All in. No, such a diversion. It's my lucky day. Tamam, bir daha bakacağız. Snappy. Think faster. Luck is on my side. You loser. Tamam, bu. All in. I can smell the money.
No, such a diversion will not. All in. Nasıl olmaz lan? Smell the money. What are you looking Kim var at? başka? Bid up for a shilling. Make it snappy. You loser. Yeah, I'm gonna win. Like it's on my side. Bid up for a shilling. All in. Ah, it's my lucky day. Tamam. No, such a diversion will not help. Ah, it's my Bu lucky bu. day. Bu. Make it snappy. Think faster. Like it's on my side. You loser. Böyle olabilir. Aynen böyle. Lucky days. Haha, gene çözdük olayı. Oba. Güle güle dostum. Asıyoruz bunu. Siz kavga edin orada. Ben hallediyorum burayı, rahat olun. Çok iyiydi. Tamam, buraya geçtik. Buraya kolaydı zaten. Şimdi sanırım buraya iniyor. Ne kadar güzel lan. Gerçek gibi. Ses filan çok güzel ha. Vallahi çok güzel. Çok güzel ambiyans yapmışsın. Bayıldım. Those must be the windows of the guarded rooms. Bir dakika. Hop. Odan oraya, odan oraya sana. Çok güzel ses gelmiyor mu abi? Sanırım böyle. Çok güzel su sesi geliyor. Böyle ya, aynen. Tamam. Şimdi oldu. Ya A'yı kullanacağım ya D'yi herhalde. Şimdi olur. Tamam. Selamünaleyküm gençler. Ne haber?
Bu ne? They Yeni only için. left this room recently. Burada ne var lan? Bir şey var burada. Oo, ne diyorsun? Clever invention for hiding gambling items in the event of a police raid. The hammer. Jack Cole, I remember him from the raid 3 years ago. Bu ne? Doesn't look like a key from an ordinary door. Bence de sağlam bir şeye benziyor. Aynen bana da öyle geldi yani. Bunu açabilir misin? Every card in this deck is the ace of spades. The man O ne in lan? the gambling room used the same card cheating accessory. Millete mi veriyordu ne? Dur lan. Bir şey gözden kaçırıyoruz ama. Oha. A crack. There might be something behind the cupboard. Bak. Çakal. Çakal görüyor musun? Vay. Beyler. Yerinizi bulduk, gizli bölmenizi. Hayırdır siz lan? Damn, I'm late. Left. Olsun buradan bayağı iş It's çıkartırız. evident that all of these items were stolen by Jack Cole's gang. It's the Aha. suitcase belonging to that fellow with the hairlip. Hı? No doubt these things were stolen. Aha. Our man, most likely with his family. After moving into our new home. Bu ne? This fellow pawned his belongings. He must be in great need of money. This fellow Tamam. Butler's pawn shop on Lambeth Street. He apparently lives near this pawn shop. What's going on in there? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Aha. Mal. I need to save Orson quickly. Yani bir... Aha dur. Ölüyor bu salak. I should help Wild before he's killed. Dur lan dur, geldim öldü. Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you! Yürü git salak. Bir şey var ama göremedim. Var orada bir şey de. Holmes! Çıldıracağım. I'll kill you! La çık. Ver bakayım çapayı. Yaptın mı lan? Kurtardık adamı.
Tamam, seni arayacağım. Salak ya. Vay arkadaş, ne olmuş? Lan adamın yüzünden bir dünya şey uğraştık ya. Bize benzemeye çalışan. Lan nasıl benzeyeceksin la bize? Nasıl becereceksin? Lan ne oldu? Salak ya. Uğraştırıyor bizi abi. Şimdi bizi öldürmeye çalışanı bulacağız. Who are you? You are Alice, yeah? Listen, Holmes suspects something. What are you talking about? You must be more discreet. Your little game with his daughter. No! Too soft, Holmes. But you are Mr. Holmes. Why on earth? You see, she recognized you. I expected it. You must Gerizekalı. live the character. You see, Now you go upstairs right away or I will drive you back to that pub, understood? and there you are. You've got it. All right. But seriously, you should take acting classes. Ya bu çocuk gerizekalı. I know that you came here to avenge your father. You moved into my building, you've spied on me, and now you prepare your revenge through my own daughter. Aynen. Don't be such a fool. I adore your daughter. You see conspiracies in everything. I have good reason to. Perhaps you forget what I do for a living. How I pity you. You mistake sincerity for dishonesty. Do you dare tell me that your presence here is accidental? Obviously not. When the opportunity arose for me to meet you, then I came, but not with hatred, rather more with fascination. I had hoped to learn something about my father from you. Some answers as to my identity. Yalan When, ama. strangely enough, I find that you yourself are a riddle, even to your own daughter. You shouldn't have involved my daughter in your sick problems. You're only confusing her. It's over. She doesn't know it yet, but I'll be leaving soon. I've finished my business here, and you will never hear from me again. Good. But you better speak to me directly. No being furtive. I had no idea that you could show such a high level of indulgence towards the children of criminals. You... I'm going, please, I beg you, do not spoil my last moments with Caitlin. Yalan söylüyor. Şerefsiz yalan söylüyor. Kesin yalan söylüyor. İnanma ulan, inanma gerizek. İnandı. Ah. Neredesin lan gerizekalı? Bu mal. Şöyle. Allah'ın sesi, şu malları bitireceğim ya. Mal ya. Heh. Evet böyle. Aynen böyle bitiriyorum. 4. vakamız mı? 3. vakamız mı ne olacak arkadaşlar? İlk kısımla, ilk bölümümüzde bitirmiş olduk. Bu salak bizim valla başımıza dert açacak. Kesin açacak. Mal oğlu mal. Neyse, bir dahaki bölümde bu malla devam edeceğiz. Bir yandan kızla uğraşıyoruz. Bir yandan bu bizi öldürenlerle uğraşıyoruz. Hepsi birbiriyle bağlantılı mı? Onu da göreceğiz. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.